I gave you my heart. Hi guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung ating lesson 1.5 sa combinatorial, sa chapter ng combinatorial analysis ng ating probability. So, ang topic natin for today is all about the binomial theorem. So, hoping na pakinggan mo or panoorin mo siya na maigi para makita mo kung paano nga ba siya na-derive or paano nga ba siya na-prove or paano siya pinu-prove. So, using yung summation tapos yung by ating combination sa loob. Okay, then we have example dito. So, dalawa lang yung binigay ko kasi hindi naman masyadong kailangan ng maraming example dito. So, I think dalawa lang is enough para makipakita ko na sa inyo lahat. So, before that, ito na yung pag-usapan natin. So, the binomial theorem. So, binomial theorem, we have x plus y raised to n. Okay, so whenever we have x plus y raised to n, or the quantity of x plus y raised to n is equal to the summation for k is equal to 0 up to n of n taken k times x raised to k, then y raised to n minus k. Again, susundin mo yan. So, kung naalala mo ano yung summation notation, so meaning siya ay sum of something. Okay, so mag-i-start ka for k is equal to 0, then for k is equal to 1, so re-replace mo lahat ng value niyan, then depende sa value ng n. Okay, so titigil ka depende sa value ng ating index, nung upper index natin na n. Okay, so ngayon, syempre gusto ko muna ipakita sa inyo paano nga ba natin kailangan i-prove o paano nga ba natin ipo-prove pag itong binomial theorem. Kasi kung aware ka, naturo sa ito nung high school or naturo sa ito nung senior high, so ito lang basta si binomial theorem. Tapos kung napansin mo, medyo iba yung aking notation. Okay, kasi meron dyan tawag dito, meron dyang combination sa loob. So yung combination talaga is ginagamit siya totally dito. Okay, so start tayo dito. So paano nga ba natin ipo-prove si binomial theorem? So since existing tayo na n, tapos aware tayo na kunyari x plus y raised to 2, raised to 3, raised to 5. So aware kayo na kaya nyo i-compute yun kasi binomial lang, yung multiply nyo lang siya sa ganung way. Ngayon, aware ka na yung n is always an integer. Okay, actually a positive integer. So for n is equal to 1, for n is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so forth. Okay, so ganun siya. Okay, so ngayon, wala naman x plus y raised to 1.2. Okay, although mayroon siya, pero hindi natin alam kung paano siya i-compute. Yan, x plus y raised to 2.1, hindi natin alam kung paano siya i-compute. So, I think, ibang branch ng mathematics yung mag-solve sa mga ganong binomial problem. Okay, so again, yung n natin dito is an integer. So, lagay ko na lang din para makita nyo. Where n and k, okay, where n is an element of, I think natural number na lang para mas safe. Although pwede naman talaga siya totally 0. Okay, so start with this. So paano nga ba natin siya ipuprove? Una, i-consider natin yung x plus y raised to 1. Okay, so medyo malabo kasi yung ballpen ni sir. So gamitin ko lang siguro yung red. I think, so consider natin, so ito yung proof. Okay, so aware ka, what is x plus y? Tama. So x plus y, okay, then assuming erase natin sa 1. So naka-raise sa 1, equal lang din sa x plus y yan. Okay, so using yung formula natin ng binomial theorem, gagamitin natin siya. So applying the binomial theorem, this is just equal sa summation. Okay, this is just equal sa summation for k is equal to 0 up to 1. Kasi n natin dyan is 1. Then n, so this is 1, that is n, taken 0. Okay, or k, sorry. K muna pala kasi hindi pala natin pinapalitan. This is k. Then we have x raised to k. Then y raised to 1 minus k. So again, anong ginawa ni sir? Hindi ko muna pinalitan yung k kasi naka-summation notation pa siya. Okay, ngayon, what if pinaghiwa-hiwalay na ni sir? So pag pinaghiwa-hiwalay ni sir to, so pag pinaghiwa-hiwalay ni sir to, dito kunyari sinamation ko na or inaddends ko na siya. So mag-start tayo for k is equal to 0. So for k is equal to 0, like lang so this is 1 taken, k is 0. Okay, then this is x raised to 0. Then y raised to 1 minus 0.
then plus, kasi meron pa tayong isa, that is 1 taken 1, kasi up to 1 yung ating ating index. So this is 1 taken 1. So pasok pa naman tayo dun. 1 taken 1, then this is x raised to 1, then y raised to 1 minus 1. Okay, so ang obvious, 1 taken 0 is 1, then 1 taken 1 is just 1. Okay, obvious yan. So 1 taken 0 is 1, then 1 taken 1 is 1. So meaning x raised to 0 is 1, then this is y raised to 1, then this is x raised to 1. So equivalently, this is just equal sa x plus y. So ano ginawa na, sir? Pinakita ko lang yung kanyang notation na ito. O actually, y plus k yung kakalabasan. Yung x plus y naging y plus k in terms of formula na ito. Kasi y matitira dito ay x. So actually, dapat y plus k. So although equal naman sila. So sir, anong ginawa mo? Para lang akong tawag dito, kumbaga parang verification. So for n is equal to 1, binerify ko lang kung tama ba. So for n is equal to 1, that is x plus y raised to 1, lumabas na y plus x siya, which is equal pa rin naman sa x plus y. Kasi com lang naman yun totally. Okay? So ngayon, apply na natin siya dun sa ating, so sa mathematical induction, kung na-aware kayo, no? So again, mathematical induction yung way ko para ma-prove siya. Kasi nga, integers or natural numbers si n natin. Okay, so consider na natin yung ating x plus y raised to n. Okay, so consider natin tong part na to. So dito medyo may konting twist akong gagawin. So consider natin si x plus y raised to n. Okay. So ang gagawin ni sir, hindi ko yan i-assume na syempre n yung equal niya. So kumbaga ang gagawin ko parang siya yung induction hypothesis. So hindi ko siya gagawin induction hypothesis. Bagkus, gagawin ko na siya. Diyan na ako magpo-prove ng ating induction, ng kumbaga ng proof of induction natin. Paso, i-generate ko. Medyo deductive yung way ko. So, paano deductive? Instead na magkakaroon ako ng n plus 1, okay, ang gagawin ko is n minus 1. Mag-i-exist there, may mag-i-exist dito na n minus 1. Ngayon, sir, bakit? Pwede rin yun, kasi ang ginawa lang natin sa mathematical induction, pinrove natin for k, then ipoprove mo sa k plus 1. So, what if gawin natin reverse? Iprove natin sa k, iprove din natin sa k minus 1. So, yun yung goal ko ngayon. Ipoprove natin na siya ay k minus 1. So, ang goal ko kasi, yung x plus y raised to n ay maging ganito. Yung formula. Okay, almost the same. Ang formula na yan. So, start tayo dito. So, this is just equal. Okay, so for example, ang ginawa ko, nilabas ko na yung x plus y. Kumbaga, nag-factor ako. Kunyari, that is x plus y raised to 5. Hiniwalay ko yung isa. So, naging x plus y times x plus y raised to 4. So, ganun yung gagawin. So, kunyari lang x plus y raised to 5. Tinanggal ko isang x plus y. Ilan natira? There is x plus y raised to 4. So, ganun yung gagawin ni sir. Similar case. So, ang gagawin ni sir, meron ditong x plus y. Okay. Then, may matitirang x plus y raised to n minus 1. Kumbaga, nagbawas ako na isa. Okay, yun yung in-explain ko kanina sa x plus y raised to 5. Tinanggal ko x plus y or hiniwali, pinactor out ko siya, may natira bang x plus y raised to 4. So, ayun yung ibig sabihin ni sir. Ngayon, mula dito sa part na to, dito tayo mag-a-apply ng binomial theorem, which is yung nasa taas. So, apply natin yung binomial theorem sa part na ginuhitan ni sir na yan. Okay, so, we will have, sorry, medyo gumigilid yung sulat ni sir. So, this is x plus y. Apply natin yung binomial theorem. So, by binomial theorem multiplied by, that is summation. Medyo lakayan ko na. This is summation. For k is still equal to 0. Up to, ano yung n natin dito? Ang n natin dito is n minus 1. So, up to n minus 1. Okay, then this is n minus 1 taken k. Sir, bakit n minus 1? Kasi yung n natin sa taas, kung pansin mo yung n yung pupasok sa loob ng n. So, nangyari dito, yung n minus 1 pumasok din doon sa taken. So, that is n minus 1 taken k. Then, x raised to k pa rin. So, similar pa rin naman dito. This is x raised to k. This is y raised to yung n, papalitan natin ng n minus 1. So, that is n minus 1 minus k. Okay, so ganun na mangyayari. Ngayon, i-consider natin, another thing na so gagawin natin is, i-consider natin to as one variable.
Although napakahaba niyan. Okay, consider natin siya as one variable into which na i-multiply natin siya dito. Kumbaga, i-multiply natin, kumbaga, consider mo kunyari, patakpan mo siya as a. Kung a siya, multiply mo sa x plus y na binomial, that is ax plus ay. Okay, ganun ibig sabihin ko. So meaning, gagawin natin, i-multiply natin tong whole thing na to sa x plus whole thing na to sa y. Okay, plus whole thing na to times y. Ganun yung mangyari. So meaning, that is x. So, tuloy ko lang, this is x. So, i-multiply ko si x sa summation for k is equal to 0 up to n minus 1 ng n minus 1 taken k, tapos x raised to k, tapos y raised to n minus 1 minus k. Yan yung una. Then plus, i-multiply ko naman si y dun din sa whole thing na yan. So that is summation for k is equal to 0 up to n minus 1 ng n minus 1 taken k, then x raised to k, then y raised to n minus 1 minus k. Okay, so ano mangyayari? Yung buong summation na yan, kada term yan, minumultiply natin sa x. Yung isa naman, yung buong summation na yan, kung in-expand ko yan, kada term yan, minumultiply ko sa y. Nagigets nyo yung idea ko. So again, ang ginawa ko lang is just ipapasok ko siya sa loob. So kumbaga, ang effect kasi ng x na yan is multiply lang siya sa loob na yan kasi maraming term to eh. This is n minus 1 term, this is also n minus 1 term. So kada n minus 1 term na yan, yung dami nun, minumultiply ko sa x. Kada n minus 1 term na itong part na to, minumultiply ko sa y. So anong nangyari? Kung minumultiply ko sa x tong part na to, ilan na dadagdag dito? Actually, ang madadagdagan lang si x, hindi gagalaw si y. Sa part na to, ang gagalaw si y. Madadagdagan siya ng y. Dito, madadagdagan to ng k. Ng isang x. Kumbaga, madadagdagan to ng plus 1. So, kumbaga, x times x raised to k, that is x raised to k plus 1. Kasi kada term lang yung dinadagdagan eh. So, therefore, so tuloy ko lang, this is equal sa summation for k is equal to 0 up to n minus 1. Okay? Ng n minus 1 taken k. So again, hindi magbabago tong taken k. Ang mangyayari lang, itong x raised to k na to, madadagdagan ng isa. Dahil dun sa x na yan. Kasi x raised to k times x raised to 1, that is x raised to k plus 1. Add lang natin yung kanilang exponent. Then retain pa rin si y raised to n minus 1 minus k. Then plus, this is summation for k is equal to 0 up to n minus 1. Ng similar thing, this is n minus 1, then k. Pero sa x raised to k dito, hindi madadagdagan. Tama? Kasi si y yung dadagdagan natin dito. So meaning, anong dadagdagan natin dito? Yung y raised to n minus 1, na yan, minus k, times y. So kumbaga, madadagdagan ng y. So may y raised to negative 1 plus 1, cancel. So meaning, magiging y raised to, ito ay magiging y raised to n minus k na lang. Again, bakit nawala yung negative 1? Kasi nagdagdag ako ng y. So, that is y raised to n minus 1 minus k plus 1. So, cancel lang yung negative 1 saka positive 1. So, that is y raised to n minus k na. Okay, so hoping na nagets mo yung ginawa ng sub dyan. Okay, next. Medyo may konting magic ako na gagawin. So, basically, meron tayong binomial in a sense. So, binomial sa in a sense kasi 2 terms lang siya. Pero, since 2 terms lang siya, pero binomial to in terms of summation. Kumbaga summation to, naka-summation. Okay, so different setup siya. Kumbaga, iba ako dito. Okay, so hindi kami magkaparehas, basta magkaiba kami. Okay, ngayon, ang gagawin ko, ito yung first adds, ito yung first sum, ito yung second sum. Okay, bakit first sum? Kasi ito yung first term, so first sum siya kasi summation yun, second sum, ito yung summation din kasi siya, although second term siya. So, ang gagawin ko, isa-set ko yung k dito, sa yung k dito, into different manner. So, gagawin ko ibang letter para lang pumarehas sa kailangan natin. So, isa-set ko, or set natin, set or replace, so similar term lang naman yun. Set natin dito na si k is equal to I minus 1 para sa part na to. Para sa part naman na to, isa-set ko, so isa-set dito naman ni sir na si k is equal to I. So again, sir, ba't ganun? Nag-set ka ng different thing. Sinet ko, hindi ko nilet. So again, kung sinabi kong let, meaning
papalitan ko, so kung pinalitan ko to sa I minus 1 yung k, I minus 1 din dapat dito. Kasi isang equation lang siya totally. Since sinet ko, so meaning, iba yung pagkakaset ko dito, iba yung pagkakaset ko dito. So, iba yung pagkakaset up ko. So, again, pwede mo siyang gawin dito, usually sa probability, usually pag nagpo-prove tayo, usually pag nagde-derive tayo ng formula. Kasi may kailangan tayong habulin na formula. Okay, so ngayon, gawin ko na yung mga nangyari na yan. So, kung yung I natin, kasi nga, kung yung k natin, ginawa natin I minus 1, magbabago rin to. Okay, so, start, ano yun sir? So, this is equal sa summation. So, mamaya ko nalalagay yung sa ilalim. This is summation. Okay, then this is n minus 1. So, n minus 1 pa rin siya. Then, this is n minus 1 taken I minus 1. Then, this is x raised to, yung k natin, papalitan natin ng I minus 1. So, this is I minus 1 plus 1. And this is y raised to n minus 1. Tapos yung k papalitan ng I minus 1. So, this is minus I minus 1. Okay, ngayon, sa ilalim yung problema natin. Sir, start to sa k is equal to 0. Tama? So, dito, ano mangyayari? So, kung yung k is equal to 0, imagine mo ang ginawa natin, papalitan kasi natin yung mismong k. So, yung ilalim, yung lower index. So, since k is equal to 0, kaso pinatandaan, set k is equal to I minus 1. So, magiging I dapat to, supposedly. Okay, pero ano mangyari? If k is equal to 0, what is I? Again, if k is equal to 0, that is 0 is equal to I minus 1. So, therefore, what is I? I is starting to 1. So, meaning, yung k is equal to 0, palit mo dyan. So, therefore, 0 is equal to I minus 1. Transpose mo, therefore, I is equal to 1. So, meaning dito, sa part na to, I is equal to 1. Okay, so again, sir, bakit naging I is equal to 1? Kasi yung 0 na yun, pinalit ko yun dyan. Okay, then similar thing, ganun gagawin ko dito. This is just plus summation. Since k is equal to I, no need magpalit. So, kung k is 0, I is 0 also. So, this is I is equal to 0. Then, this is n minus 1. Then, this is n minus 1 taken I. Okay, then this is x raised to I. Then this is y raised to n minus I. Okay, then arrange ko lang konti, so or ayusin ko lang konti kasi may masisimplify dito kasi cancel dito yung negative 1 saka 1. Also dito cancel din yung negative 1 saka 1 kasi negative I to, so magiging n minus I to. So dito cancel yung magiging negative of negative 1, that is positive. So negative plus positive 1 is cancel. So ayusin ko lang konti. So yung resulting equation natin dyan, so this is just summation. So hoping na magkasya. So this is just summation. For I is equal to 1, sorry, 1 yan. For n minus 1, then this then ng n minus 1 taken I minus 1 ng x raised to I para sa una, then y raised to n minus I. Okay, para dito yan. Kasi negative I yun. Then dito plus, this is plus summation for I is equal to 0, mag-start sa 0, ng n minus 1. Okay, inangat. Then this is n minus 1. N minus 1. Then I pa rin. Taken I. Then x raised to I. Then y raised to n minus I. Okay, so medyo malapit na tayo sa katotohanan niya. Tama. Yun. May gagawin tayo ulit na another, hindi naman totally magic, pero I think dapat ma-realize mo or mapansin mo kung paano. Okay, so hanap lang ako ng way para ma-explain or ng ibang sulatan. Okay, so ganito gagawin kasi na sir. May babawas kasi ako dito, may babawas ako dyan. Pero hindi totally ibabawas, ilalabas. Okay, so explain ko muna. Ano ba yung gagawin na sir? So for example, meron akong summation for I is equal to 1 up to 5 ng x raised to I. Okay, for example, gusto kong ilabas yung I is equal to 5. So, kumbaga ilabas ko. So, kunyari, ginawa kong ganito. This is x raised to 5 plus summation for I is equal to 1 up to 4 x raised to I. Okay lang ba? Yes, okay lang sir. So, again, ano ibig sabihin nito? Hindi sa lahat ng oras yung summation mag-i-start ka sa lower. Pwede ka din man mag-i-start talaga sa upper tapos pababa, pa-decrease. Okay, so ngayon, ang ginawa ko lang is sinet up ko na ilalabas ko yung x raised to 5 na yan. Okay, so ganun ginawa ko. Pero nangyari, since
5 yung upper index dito, nagbago. Yung upper index naging 4. Okay, so ganun yung gagawin natin dito. Ngayon, sir, ano bang gagawin mo? Ang gagawin kasi ni sir is ilalabas ko dito yung x raised to n. Again, ilalabas ko dito yung x raised to n. Ilalabas ko dito naman yung x raised to n. Okay, so pansinin nyo yung gagawin sir ha. Ilalabas ko yung x raised to n, ilalabas ko yung x raised to n sa kabila. Sorry, may nakalimutan pa yata akong i-arrange. Okay, so isipin ko lang ha, parang may nakalimutan akong i-arrange. So if k is equal to n minus 1, so nag-set up ako ng k is equal to n minus 1. I think wala namang problema. Okay, so I think may nakita akong parang problema. So buti na stop ko yung video. So I guess, ito explain ko another. So dito, anong nangyari? For k is equal to 0. Okay, since aware tayo na k is equal to 0, nalaman natin na I must be equal to 1. Okay, so ano yung sense? Bakit ini-explain ni sir to? Ito ay from 0 term to n minus 1 term. Tama. Ngayon, ano bang ginawa natin before yan? Sir, nag-multiply. Kung magmumultiply ka ba, madadagdagan tayo ng addends or madadagdagan tayo ng kunyari, up to 5 lang siya, nagkaroon ng plus 6. Kumbaga ng another sum. Hindi po. Ang nangyari lang po is minultiply natin kada term, pero hindi nadagdagan yung term mismo. So, ano yung setup na, ano yung ini-imply ni sir doon? Pansinin dito. This is for k is equal to 0 up to n minus 1. Pero nagbago. That is for I is equal to 1 na lang. So, kumbaga, from 0 term, umadjust sa 1 term. Kumbaga, nag-start na siya sa 1, hindi na mag-i-start sa 0, mag-i-start na sa 1. Okay, so ganun nangyari, pero hindi nadagdagan yung sum. Be honest. Okay, so ibig sabihin, yung n minus 1 na yan, dapat n lang yan. Kasi, mag-move Okay, imagine mo nag-move siya. So, from 0, kunyari, imagine mo, from 0 to 4, kunyari 4 to. Kunyari, yung n minus 1 is 4. From 0 to 4, ilang term yun? 5. Ngayon, kung naging 1 siya, that is 1 to 6. 1 to 5. Ulitin ko lang from 0 to 4 to. Tapos ito, dapat magiging 1 to 5. So, dadagdag. So, meaning, yung n minus 1, dapat n lang. Okay, so, yun din isa sa mga in-explain ko. So, kasi ang nangyari dito is parang nabawasan Okay, so, hoping na na-gets mo yung idea ni sir dito. So, parang nangyari kasi, kung ginawa kong n minus 1, nabawasan yung term natin. Wala tayong ginagawa. Okay, so yun yung mga medyo dapat i-take note mo pag nagbabago tayo ng mga index sa ilalim, lalo pag nagsiset. Okay, so hoping na nagets mo yung idea ni sir about that. So ngayon, proceed tayo ulit dito. Ngayon, ang goal ko kasi, gusto ko tanggalin dito yung x raised to n, katulad nung ginawa ko kanina dun sa parang scratch ko. Tama? So gusto ko ilabas kasi yung x raised to n, sa kabila naman ilabas ko yung y raised to n. Okay, so kung gagawin ko yung term na yun, so for example, ilalabas ko dito yung x raised to n. So, kung yung x raised to n ilalabas ko, ang mangyayari, mismo, papalitan ko yung kada i ng n. Kasi maglalabas ako ng isang term So, I guess gamit ako ng ibang ballpen para makita mo para doon. So, gaglalabas ko yung n term na yon. So, that is n minus 1. Tapos, gagawin ko tong n minus 1. Kasi n term yung pinapalitan ko Meaning yung i yung papalitan ko Again, pag nilabas ko yung n term, yung mga i yung papalitan ko. So meaning yung i pinalitan ko dito. Tapos x raised to, ito yung magiging x raised to n. Tapos y raised to n minus n. Okay, yan yung ilalabas ko dyan sa part na yan. Okay, yan yun. Then dito naman, ilalabas ko naman yung y raised to n. So paano ko naman ilalabas yung y raised to n? So similar case, ilalabas ko din dito yung ating n. Okay, so ilalabas ko din dyan yung ating n something. So sir, paano mo ilalabas yung n something dyan? Paano ko ba ilalabas yung n something? I-expand ko naman or igagalaw ko. Dito naman ilalabas ko yung 0 term, I guess. Ayan, dito nilabas ko yung n term. Ilabas ko naman dito yung 0 term. So for I is equal to 0 ilalabas ko. Okay, so for I is equal to 0, ang ilalabas ko dito is n minus 1 tapos 0 to. Tama. Kung 0 yan, next is, this is x raised to i, so that is x raised to 0, tapos y raised to n minus 0. So, yung 0 term yung nilabas ko dyan. Okay, so basically, saan equal to? Obviously, sir, ito po ay equal lang po sa x raised to n. So, ayaw magsulat. So, basically, ito ay equal lang sa x raised to n. Ito ay equal lang sa y raised to n.
Okay, so may effect yung paglabas nila na yan, ha? Okay, so ngayon, yung gagawin ko na yun. So, nilabas ni sir yung x raised to n sa part na yun. Okay, ngayon may natira sa loob ng sum. Nung nilabas ko yung x raised to n sa part na yun, ang nangyari, yung n, magiging n minus 1 na lang. Again, nung nilabas ko yung n na yun, so kasi tulad nung kanina, di ba yung pinakita ko, sa x raised to 5, nung nilabas ko yung x raised to 5, may 4 na lang yung natira sa taas. So meaning yung n na yun matitira for n minus 1 na lang kasi nabawasan na isa. Okay, yun yung impact sa unang sum. So this is summation for I is equal to 0 pa rin, for 1 pa rin. Then this is n minus 1. Then this is n minus 1, I minus 1, taken I minus 1, then x raised to I, then y raised to n minus I pa rin. So wala naman talaga totally na bago. Okay, nagbago lang yung index sa taas. Kasi yung una, yung pinakamalaki, yung una kong tinanggal. Pagdating dito, ang tinanggal naman natin yung zero term. Tama? So, pagdating dito, ang tinanggal natin is this is just summation. Kung tinanggal natin zero term, adjust naman po forward. So, natanggal na si 0, forward na tayo kay 1. So, that is I raised to 1. O, I is equal to 1, sorry. I is equal to 1 up to n minus 1. Ng n minus 1, tapos, I. Tapos, this is just x raised to I, y raised to n minus I. So, medyo mahaba yung proving niya. Alright, then plus natin dito, no? Then plus natin, then plus y raised to n. Kasi yun yung nilabas natin na isa. Okay, ngayon, itong nasa gitna itong dalawang sum na to, parehas sila ng nasa loob. Tama? Parehas sila ng x raised to I, ng y raised to n minus I. Okay, so ipapactor ko siya as if, ang ititira ko yung nasa loob na summation. Again, ipapactor ko siya as if ititira kayo nasa loob ng mga sum. So, paano grouping symbol yung gagawin, sir? Tignan mo na lang din. This is equal sa x raised to n plus summation. Since parehas na sila ng summation, that is for I is equal to 1 up to n minus 1. Okay, then i-multiply natin siya sa yung natira sa loob, yung taken. This is n minus 1, taken I minus 1, plus n minus 1 taken I. Okay, then multiplied by, parehas sila ng variable term, that is x raised to I, then y raised to n minus I, plus y raised to n. Okay, so medyo madugo na sa proving na yan. Okay, so again, pinilabas ko yung summation since similar, tapos yung x raised to I, tapos y raised to n minus I. Kumbaga, pinag-isa ko yung summation, tapos ginawa ko lang, pinactor out ko lang to. Again, pinag-isa ko yung summation, pinactor out ko lang yung x raised to I, y raised to n minus I. Tapos nagsama lang tong dalawa. Okay, next. It's applying yung property ng combination. So, hinahanap ko lang yung property ng combination. So, may property kasi to. Kung naalala mo, nasabi ni Sir yan. If we have n minus 1 taken r minus 1, then n minus 1 taken r, that is simply n taken r. Again, if we have n minus 1 taken I minus 1, okay, that is similar to n minus 1 taken r minus 1, then n minus 1 taken I, that is n minus 1 taken r, pareho siya doon. Therefore, san equal n taken r. Therefore, san equal to, this is n taken I. Okay, so that basically that's n taken I. So meaning, this is equal sa x raised to n, then sa plus summation for I is equal to 1 up to n minus 1 ng n taken I. Okay, the n taken I, then x raised to I, y raised to n minus I, plus y raised to n. Okay, so malapit na yata tayong mapunta dito. Kasi ito hinahabol natin eh. Okay, so gusto ko sana kahit paano ganyan. Okay, next thing natin is, ano ba yung huli natin process para makuha siya? Or para makita. Okay, then explain ko lang binago ko to, this is n minus I. So, sir, bakit? Kasi tignan mo, nung nagsama na to, in-apply natin yung identity o yung property ng combination, naging n taken I. Okay? So, since naging n taken I siya, ano nangyari? Si n minus 1 nagbago. Hindi siya basta n minus 1 na lang, yung upper index. Since naging n siya, dapat maging n minus I. Sir, bakit n minus I? Kasi may restriction tayo dun sa I dun sa ilalim. I minus 1 tas I. Kung baga nag-combine, then palitan ko siya dito, so in a sense na dapat magbago siya dyan. Okay, that's n minus I. Ngayon, by conclusion or something na magkakaroon tayo ng identity somewhere dito sa ating probability, in conclusion, itong dalawa to, pag pinag-combine natin yung x raised to n plus y raised to n into this, kumbaga pinasok natin yung insert dyan, ang magiging result niya is just equal sa summation
for i, okay, for I is equal to 0, kasi magkakaroon ng 0 term dahil sa kanilang dalawa, up to n ng n taken I multiplied by x raised to I then y raised to n minus I. Okay, then bring back natin si k, or set natin ulit, set natin I to be k. So therefore this is just equals a summation for k is equal to 0 up to n ng n taken k, tapos x raised to k, then y raised to n minus k, and therefore this is done. Kasi nakuha ko na yung ating formula ng binomial theorem. So using si PMI o yung ating proof of mathematical induction. Okay, so medyo may mga bago kayong nakita, or I think probably ngayon nyo lang napansin na paano siya ginagawa. So hoping na ginets mo siya sa idea pagdating doon. So again, pinrove ko lang siya kasi kailangan ko na siyang ipakita sa inyo ngayon kasi probability theory or combinatorial analysis tayo. So meaning, dapat maintindihan mo na minsan yung mga property ni summation. Okay, kasi napaka-importante nito pagdating natin sa mga expected value or sa variance. Okay, so now, proceed tayo sa example. So, sorry kung napatagal konti sa binom sa proving, pero at least dito tayo sa expansion or sa pag-expand niya, napakadali lang. Okay, so using yung formula ng binomial. So whenever may pina-expand ako, gamitin mo yung binomial theorem. So bawal kang gumamit ng i-multiply mo lang as it. Okay, so apply natin yung binomial theorem using this. Okay, so that is summation for k is equal to 0 up to n ng n taken a x raised to k then y raised to n minus k. Okay, so apply natin. So expand x plus y raised to 4. So in terms of summation notation, this is just equal sa summation for k is equal to 0 up to n ng n taken k. So n natin is 4. So n taken k. So 4 taken k. Then x raised to k. Then y raised to 4 minus k. Okay, so mag-start tayo sa 0 up to 4 kasi ganun karami. So una is 4 taken 0. Tapos x raised to 0. Y raised to 4 minus 0 plus 4 taken 1 kasi magkakasunod lang siya, x raised to 1 y raised to 4 minus 1 plus 4 taken 2 ng x raised to 2 then y raised to 4 minus 2 plus 4 taken 3, this is x raised to 3 y raised to 4 minus 3, then plus yung last natin, this is 4 taken 4. Okay, 4 taken 4, x raised to 4, then y raised to 4 minus 4. Okay, then obviously 4 taken 0 by property, n taken 0 is 1. So 4 taken 0 is 1. So this is just 1 multiplied by 1 multiplied by y raised to 4. Then 4 taken 1, so what is 4 taken 1? That is n. So that is n. So 4 taken 1 is 4 times x times y raised to 3. Then dito 4 taken 2, what is 4 taken 2? Solve lang natin. So sorry nakatabingi. That is 4 taken 2, that is 6. Okay, so similar, that is 6 x squared multiplied by y squared. Then si 4 taken 3, what is 4 taken 3? That is 4. That is 4 x cubed then y. Then lastly 4 taken 4, that is only 1 times x raised to 4 times y raised to 0. Y raised to 0 is 1 obviously. Okay, then lastly arrange na, solve, so compute na natin konti. This is y raised to 4 plus 4 xy cubed plus 6 x squared y squared plus 4 x cubed y plus x to the 4th. So therefore ito yung kanyang magiging sagot. Okay, so kung napansin mo, medyo baliktad siya na binomial theorem. So kung gagamitin mo yung dati mong formula, ang nauuna doon x raised to 4, tapos pabaliktad. Although same lang to kasi ang sinet ko sa formula is yung magkabaliktad. So gamitin natin yung formula to kasi ito yung mga gagamitin ko pang formula sa mga susunod pa nating discussion. Okay, then try natin to. I think babawasan ko konti na exponent. So medyo mahaba na kasi yung video. So ayoko na kasing medyo tumatagal kayo sa 30 minutes and above. So gagawin ko lang x raised to 3 to para mapadali yung ating computation. So kunyari typo. Okay, so kunyari na typo si sir. Okay, so this is just equal sa summation
4k is equal to 0 up to 3 ng 3 taken k tapos ng 3x squared raised sa k tapos ng y raised sa 3 minus k. So again, kung may value ko na, kunyari yung value x and y natin, so hindi lang lagi fixed na x plus y yan. So kunyari, 3x squared, ilagay mo siya sa grouping symbol. Kunyari yung y is 4y squared, ilagay mo siya sa grouping symbol as 4y squared mismo. Okay, so wag kalimutan yan. Baka kasi dyan kayo magkamali. Okay, so we start. This is equal sa 3 taken 0, tapos 3x squared raised sa 0, tapos y raised sa 3 minus 0. Plus 3 taken 1 ng 3x squared raised sa 1, then y raised sa 3 minus 1. Then plus 3 taken 2 ng 3x squared raised sa 2, then y raised sa 3 minus 2. Then lastly, this is 3 taken 3, then this is 3x squared raised sa 3, then y raised sa 3 minus 3. So guys, shortcut ko na lang. 3 taken 0 is obviously 1. So this is 1 multiplied by 1 multiplied by y cube. Plus 3 taken 1. What is 3 taken 1? That is n. So this is 3 times 3x squared. Tapos y squared. Then plus 3 taken 2. So 3 taken 2 is just n pa rin. So that is 3. 3 taken 2 is 3. So this is 3 times 3x squared raised sa 2, that is 9x to the 4th. Tapos y na lang to. Then lastly, 3 taken 3 is just 1 also, that is 1 multiplied by 27 kasi 3 raised to 3 is 27. 27, then x raised to 6 kasi 2 raised to 3. 2 times 3 6. Then y raised to y minus 3, y raised to 3 minus 3, that is y raised to 0. Okay, therefore the answer is y cubed plus 9x squared y squared plus 27 x to the 4th y plus 27 x raised to 6 y. Sorry, 1. Wala na yan. Okay, so therefore ito yung ating magiging sagot. Okay, so hoping na nagets mo si ating binomial theorem. So again, bakit mo siya pinrove? Pinrove ko siya in a sense na dapat makita mo or tawag dito, maintindihan mo ano ba yung magiging galaw ng mga proving natin dito. So once na nagpalagay ako ng problem set tapos may proving siya, so at least nakita mo paano ba gagalawin, ano ba yung iintindihin mo sa summation, ano ba yung mga dapat mong i-set up sa summation, ano ba yung mga dapat mo i-consider once nagbabago ka ng mga index, ng mga value sa loob ng summation. So again, thank you for watching, hoping na na-gets mo siya.